I am Rohi Sise, Secretary General of the General Transport Union. It is my pleasure to welcome you to today's press briefing. We are here to present an introduction to our 9-point resolution, which was formulated during our recent town hall meeting held at Bova Zone. Distinguished guests, allow me to introduce my president again, Mr. Omar Sise, who is here with us today to give you a brief introduction of our resolution from the town hall meeting that was held at Bova Zone. I'll just let him to go through the document with you, and from that, we would also like to welcome questions from the journalists and also open the floor for our members to answer questions too. Thank you. Taxis Association, Mr. Decay, Secretary General Tourist Taxis Association, Abdul Wilan, Safety Officer, Molamin Daw, Advisor, Alaj Modu Cham from North Bank East, Omar Toure from Tiba Garage Association, Ibuke Sane, the Communication Officer, Samba Seka, National Field Coordinator, Ibrahima Sane, Operation Commander, Alaji Njai, Operation Officer, Ibu Toure, Advisor, Suleiman Bay, the Mediator and Vice President of Tipagaras Association, and Big Cham, Mohamed Cham, known as Big Papa, Logistic Officer, and Modu Bahum from North Bank West, Adama Cham, Communication Officer from North Bank, and Alaji Jawara from Operation Team, Abdul Kamara Chaurau from Tibagaras Association, Shehu Job from Tibagaras Association Field Coordinator, and Seifal, and Ustaz Lamarana Jallo from Costa Road, and Senior Operation Supervisor. Once again, thank you so much. Today is very important. Oh, my able boss, Secretary General, Ajala Rohi Sise, the technician. Today is a very important day in road transport fraternity, as we gather today to present the GTU 9-point agenda to the general public, particularly our valued customers and our fellow Gambians. If you can recall, on the 28th of September 2025, the General Transport Union gathered with his membership across the country. Over 394 members have been gathered with their executive members to discuss the present challenges on road transport sector and way forward. So during that discussion, we have tete-a-tete discussion with our members. The members raised the concerns from different areas in road transport fraternity. We concluded with 9-point resolution as the major challenges in road transport sector as of now in the Gambia. So during that town hall meeting, we passed a resolution. Each of these points with their recommendation. And G2 executive with our regional executive work together to prepare a policy document submitted to the Gambia government through Ministry of Transport, Works and Infrastructure, and copied all relevant stakeholders in the road transport department on the 3rd of October 2025 at Ministry Conference Room. Today we feel it's very important to share that document with the public, as far as we represent the public, as far as we can inform the public our proposal, policy document in terms of road transport development. Because we understand government is doing many things in the development transport sector, but we bring to prioritizing short-term plan and medium is very important. Because today we are all affected daily, day out in our daily movements in terms of vehicle movements, fare instructions, road safeties, you name them. So we feel as the operators, as a stakeholder, the major stakeholder in fact, to prepare something to submit to the government for their urgent consideration. So we are here to submit that resolution to the general public, particularly the vulnerable commuters of road transport. We would prefer to do this in Olaf language, because most of our members, our Gambia, we can say 99.9% they can speak Olaf. So that we can have direct communication with them for their understanding of this document. Assalamu alaikum. I'm a Jola, my Olaf is not good, but I'll try. Ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm experts yi suma technocrates ñu ma wër ñoo xam ne tey luñ fi def rek ñoo ko def
I'm a president, being forefront, but these are my technicians. They have been in the sector for some of them over 50 years, 40 years, 30 years, personally over 25 years in this sector. I have a vast knowledge, vast experience in road transport sector today. And today, the GTU, both are member international organizations, just like ITF. More represent all transport workers in ILO level, International Transport Workers Federation. I'm the vice chairman of the Regulation and Convention of Africa Transport Logistics and Regulations. Also, I'm the vice president of West Africa Transport Union. Also, the member of many road transport committee at the government level and the trade level in terms of trade and transport aspect. So once again, comme nous ko waxé rek dañ ñëw pour ñu joxé document bu ñu joxé nguur gi. So da nga fatale ko tuuti wër bu passé ni on the 20th of September, the union oote na njabotam across the country with their executive. Ñu waxtaan lan mooy coono yi nekk transport teg ak naka la ko war a saafara. So during that discussion, over 394 nit yi ñëw nañ from across the country tasee nañ waxtaan lan lañ foog mooy coono bu nekk transport bi. And also lan lañ foog ne loolu moo ko war a saafara pour union mën a provide a document jox ko government as the resolution as a policy document pour government adopt ko for the development of this country. Ñun this 9-point resolution dafa ñëw si facteur yu bari lu mel ni economic growth, lu mel ni kaaraange, lu mel ni security, lu mel ni road safety measures, welfare of members, welfare of the passengers in fact, and also dog pass yoo xam ne ni mooy coow li Gambie ñëpp ñu ngi ko joytu. As most importantly about the foreign vehicles ñoo xam ne ni ñu ngi operate in our economic lan lañ foog lu lañ ci war a wax based on our domestic laws and based on our international protocol governing just like ECOWAS protocol. So we want to give details explanation about the position of GTU on this subject matter and the way forward. Our resolution number one is about high cost of the fuel. Tey Gambia tey société gasoil. In this aspect, we want to discuss about diesel because the 99.9% of the members of GTU or road transport sector or even commercial market use diesel. So that is why you feel that the pump price tay lu askan di gain tay fuel bi dafa seer trop. So come on margin with our economy grow and also the income of the general membership and the Gambians. The society in our understanding Gambia government dañ dee wax waxtu bu nekk dañ dee def subsidies am na alal bu ñëw dugal si fuel pour mën a wàññi njëg pour askan bi ba ñun understand ne subsidy boobu def dee cover all type of fuel lu mel ni kerosene lu mel ni pétrole lu mel ni diesel loolu soo ko seetee soo ko defee dina make impact ba impact bi pour vulnerable Gambian people am na ni they are direct link with the commercial market duñ si njëriñ lu ñu fokk. We always quote example from our neighbors country. So I said Decay bari in Africa fi tay. Si ñoo make subsidies, then they make subsidy for only diesel. Because then gom na diesel dafa connect direct to the market. Most of our factories diesel la ñoo use. Most of our commercial communities diesel moo leen di yóbbu. So feel the government should make subsidies for the diesel only, the number bi dina yokku, the amount dina yokku dina mën a reduce the pump price for the vulnerable Gambian people. Nous soo ko remember since last 2021 bu GTU ak government and commuters mooy client yi bu yokkee pass in 2021 ab bis ni ki tey the pump price from diesel yokku na 63%, 63.89% bu yokkee pass 2021 ba tey gasoil dafa yokka 63.89% par litre kon soo ko seetee loolu dafa make direct impact to the operational cost. So feel na ne government mun naa indi solution si lii in our solution lu ñu d'accord mooy lan la government war a def mooy na one na government mu def redirect subsidies to fuel diesel alloy na government bañ a make subsidies to di pétrole xam naa su ma mbokki ñu amee essence mo du leen neex mu bañ a def subsidy to di kerosène ba na ko def direct diesel su ko defee automatically dina reflect to the pump price nu si reflecté pump price lu muy indi dafa mën a reflect to di market. Because soo ko remember in 2017 bu ñuy nguur bi toog in 2017 dañ fekk fuel $52 yi sombutut ñu wàññi ko $42 sombutut automatically day wàññi pass pour mu end users muy client yi ñu mën a ko yëg muy bagage bi muy nit ñi our movements ba tey gom na ne government su boolee subsidy yëpp def ko si diesel automatically dina make impact on our pump prices loolu da ngay capane bagage buy transport dañ si market pour business bi dina mën a cost bi dina reflect
sa daily day out movement dina reflect end of the day dina indi njëriñ pour market bu ñu am ne ñoo ko bokk muy commercial market kon loolu la njëkk a recommend government pour mu def ko na direct subsidies bi from petrol and kerosene to the diesel only les levies bi example from Sénégal today Sénégal tey soo seetlee seen diesel moo gën a yomba car essence seen margin sa close ta $30 la par litre different but soo seetlee Gambia essence moo gën a yomba diesel the most of our commercial activities diesel lañ ko dey use so fii na su government su defee lii xañ na people like me ñoom moto essence bu la ne ba automatically di nga mën a reflected many vulnerable government people ñoom ne ni moto la ñoo use di fay ko pass here and there and also moto yu yóbbu bagage tamit dina reflected their traders loolu dina ñu indi njëriñ recommendation tout mooy ne soo fekkee loolu mënut nekk from government na create special subsidy for the diesel su ko defee rek end of the day feel na ne the pump price dina mën a wàcceeku no still we are open to discuss with government on this for our previous experience for some of the countries our international community pour ñu def ko pour mën a Gambie mën a ko yëg su mënut def li number one mu def number two mooy mu create a special subsidy for diesel su ko defee rek end of the day still dina reflect to the pump price ñu reflect the pump price dina reflect our day to day activities our operation end of the day the end users muy clients yi muy Gambians yi dina ko mën a njëriñ the point number two mooy the fair increment yoo ko paas xam naa tey moom coow lu bu leen si Gambia soo ko waaye rek askan bi dañoo feel we are all victim of this ñun ñoo fay ko paas we are representing transport sector but still ñu ñoo fay ko paas dama day fay paas kii daf day fay paas ñi fii koo fi gis daf day fay paas kon we are all victim of this subject matter so lan lañ mën a def pour mën a génne lii te comme as I said before GTU buñ yokkee paas in 2021 bi the government and the commuters always mention commuters yokka pass nekkul ne benn secteur rek moo mën a yokka officially pass we need to sit as a stakeholder including commuters muy client yi ñu agreed on official tariff ñu publish ko in those days ak ba tey 2021 ba tey litre bu nekka $33 37 budut moo si yokka par litre bu nekka cost bu si yokka mooy $33 37 budut par litre automatically lii dafa affect operation bi nu number two soo seetee tey Gambia suñ operational cost lu ñuy wax maintenance cost tey essentiel good yëpp yokk na spare part dañ seer ñëpp xam nañ ko fii most of you people am ngeen moto xam nga maintenance lu miin mun nañu is almost 100% tey soo seetee road network congestion bi mu ngee yokk bi ko moto amul famille plan moto port mu ngee jur boole ñu ngee jur ku nekk bëgg naa ko am kon di congestion mu ngee yokk and essentiel good at the market des operators muy drivers yi dañ am njaboot dañ am family dañ am xale yi dem school all these essential goods yëpp a yokk end of the day soo demee marché amul kii ministre la amul kii driver lu ministre jënd lay jëndee ñun ces sociétés our operational cost mun tam margin with the correlate at the ground moo tax some of the individual from the transport sector yokkal seen boppa pass di indi seen boppa dog pass end of the day ñooñu amuñ si jaama askan amuñ si jaama soo ñun nag fil na lii mun nañoo change so moo tax ñu propose government must establish a committee from government and bring all stakeholders on board including commuters pour ñu toog ñu ni pass boo xam ne dafa mën a reflect with the economy bi ko dafa am solo with the environment our social justice because tey soo bëggee indi loi bi yes economy is very important because so loo technique ata du nga mën a comply environment bu la need to be considered so soo wee stakeholder toog na ñu jiital Gambia kese foog na ne mun nañoo indi solution on this loolu suñ toogee I will dare to defend drivers somebody is there pour mu defend the client yi government is there creating every playing ground for everybody mooy ne client yi bu ñu loru ba driver tamit mooy comme operators nañ am dara end of the day mën a sustain their business ñun that's the responsibility of the government in that regard ñu teg measures yoo xam ne nii lii because fuel bi Gambia amee ko dañ ko dee import ñun loolu we got to determine the price but through the committee we mun nañoo def monitoring anytime 20% have been changed, whether reduce or increase, we can adopt the fare. Come to previous agreement or agreement among government, so pump price have change 20%, we adopt the transport fares. Kon loolu su amee rek lu xew si askan bi du am ba tey driver soo leen bu yokk a pass ba su bëggee maintain they are calling the official tariff end of the day they are working on losses kenn du ko def ku la ko dig la def laa nax because tey driver ba loolu war a versé loolu la war a fil famille bi loolu la war a jox jobota so end of the day daf koo jox meneen measures pour mun a fil famille bi tey ku xiif koo xamul sécurité xamul li la fii mooy fii la moom lu muy defee mooy naka lay dundee
so loolu moo tax tey suy yaay yi suñ papa yi ku wàcce job end of the day you see da ngay gis challenge si kaw tali bi loolu bugg nañ ko daaxalu bugg nañ ko mu jéena si biir secteur bi and also point number 2 government tey war nañoo passé tey suñ defee loolu ñu teg da comité ba yokk pass bi number 1 war nañoo jógee Gambia ñaata village moo fi nekk ñaata town moo fi nekk est-ce que mën nañoo privé tali boo xam ne nii dëkk bu nekk dina ko bindaat dëkk bi Fajikunda lii la fay Latrikunda lii la Tabakoto lii la kan moo ko mën a riit so government dafa war a indi lu ñoo woowee zonaline mu créer ay zonal zone bi lii mooy pass bi so da nga xam ne di nga am few documents nga mën a am Gambie yëpp si document boobu end of the day dina mën a avoid fitna bu nekk si grand driver yi ak client yi particularly yu ndum Zumbala moo fi gën a bari every day nga receive complaint about that sector so loolu soo créé zonal so da ngay cap ne dina mën a yombal sa dem ak ñëw in terms of their daily movements so ku nekk xam ne zone boo mënut a nekk di nga xam ne you know exactly man lii mooy sama pass bi so dina mën a wàññi coow li bu nekk si askan bi loolu su amee rek dinañu dimbale number 3 tii mooy ne pour ñu teg measures yoo xam ne ni tey dina mën a reflect mooy ne pass bi yokku na tey de ñu bàyyi ko noonu rek non nañ ko committee di ko monitor always mu talit with the operation the environment the economy of the passengers all of us because ñun ñëpp ñoo fay pass pour ñoo teg rek mu bañ a lorante mu nekk loo xam ne ñun ñëpp na si am njëriñ ñu ñëw tamit su mu fa jógee ñu indi lu ñëwee identification of the picking and destinations this is the biggest problem Gambia we have today tey soo demee in transport sector nga aka Westfield for example as example driver mu ne Latrikunda laa yem Tabakoto laa yem Westfield laa yem Costa Road laa yem non fii na this is public sector nekkul ne may ñëw rek déterminer fan laa mën a yem war dañu am régulation mu ne moo ñu govern pour mun a yombal dem ak ñëw xam na ne government is working pour mu try to create a garage but that's a long time loolu mënut a nekk fii ba next year so dañoo toog xaar loolu government is working to bring new transport bill for next year dañoo toog xaar loolu non we don't have a temporal measures lan lañ mën a def based on our legal law bu ñu available right now pour ñu def ñu mun a create conducive environment for the all road users so government luñ suggest government mooy ne na create destinations now moto yi bu dem Brikama or Costa Road whatsoever Westfield nga mën a piqué ba soo piqué Westfield nag mun loo em su dul Brikama for example or Costa Road or Talinding soo bëggul loolu nag nga waatee ñibbi so now you make a justice for you are fair to the passengers also because tey soo even sa xale mu dem school for example jógee Brikama dem Costa Road xale soo ko bàyyee sa xel du dal because xamu ne fa muy waaja fa muy éggee ba soo xamee ne moom moto bi dafa dem direct Westfield Talinding lay waaja you have conducive environment yow sax sooy liggéey sa office di nga mën a comfortable ba sa xale dafa jot sa kër muy dem liggéey sa yow sa yaay sa office mënuloo liggéey because you don't feel comfortable xamoon lan moo xew so feel na ne government su defee lii dina mun a wàññi lu bari balaa ñu amee garage balaa ñu amee ñu loos because those are long term plans it's not du tey indi lu waa Gambie du caaxaan no everybody should be consulted but still government mun naa def lii su create that environment nag end of the day tey li nga ne pass bu yokk because soo seetee from Brikama to Westfield ñaata ngay fay ko pass soo ko boolee du xaalis bu ndaw ba soo ko defee mu am direct destination pass bi mun naa yokk du reflect du affect passenger bi du affect client bi du affect borom moto bi end of the day passenger dina am moto boo xam ne bu koy foofu mu dem ba tey egg fii wàcca fale loolu affect na ñëpp moo tax tey passenger soo la yokk pass dina tiit du yokka de coono bu ne seen kaw moo leen jaaxale ñun government mun naa def lii soo demee in our current laws motor traffic act on a section 92 ministre am na power community regulations ministre am na dat doole ndi loi section 92A ministre am na power pour mu comme the regulation moo tax ne they are already licensed so minister can rely on this propose this to the Ministry of Justice gazetted as a law as a regulation does it mean that the Foreign National Assembly so end of the day within 2 months bring a solution so fekk na yaay work on the modalities in future long term plan or medium term so gom na ne Honorable Minister Ibrahima Silla and Honorable Abdoulaye Sanyang they can use that section come with this proposal on this document mooy ne ñu create destinations to vehicles because people are talking about rules and tey Gambia our environment doesn't warrantewut pour nga mën a stick moto benn yoon dina jafe based on the environment we are moo tax any loolu mu ngay indi su buggee mu reflect to the end users da nga ko war a make sure with the environment and the economy but so create that destination today through police through GT you can monitor and implement it for the interest of Gambia and passengers yi mun naa wax ne dëgg fii du destination
because gazette nañ ko publish nañ ko everybody get nañ ko so loolu gom na su ko ministre def ko dina ko def no ministre 3 dina ko refer back to the section 92 of Motor Traffic Act am na doole boobu loi jox na ko and number 3 tey in terms of digitalization of the transport fares tey I think ñu fi nekk yëpp am nañ bank accounts am nañ mobile apps financial apps so today mun nañoo fay suñu pass bi through mobile apps government we need to develop we move forward today mun ngaa prepare your journey ahead but tey xaalis yoo xam ne sax this fake money xaalis bi sàcc na après dana moom rapide nañ so fi you have our mobile banking digitalisé ko dina yëpp dina ko avoid ñun gëm na ne soo demee si document di ne all detail about this ñun suñu paree document dina ko share with you people pour you can go through it and make your comments or whatsoever but we dem foog na this is the best issues yoo xam ne mun naa rectify some of the issues we are facing today from our point of view as operators tey nga ñëw si police mandatory fine under section 85A loo xam ne loi jox na police su fiil na nit tooñ na mu jox la written notification pour nga fay fine under particular sections mentioned on the law no soo seetee section from 20 to 78 each of the sections soo ko checkee rek war na la lan moo fine bi under section 85A the police loolu la rely pour ñu téye nit yi si kaw tali bi we call it as mandatory fine receipt. But we want to recall the Gambia Police Force back, the Inspector General of Police, IGP, my personal friend. The law is clear, it's very clear. When so forgotten ne nit dafa tooñ loi daf ko dala jox doole nga jox ko written notification of that particular section bu offense. The law dafa ne daf ko war a fay within 2 weeks and also half of the money la war a fay. It's very clear. So warta neka waxtaan ba jubóo warta neka wisontin warta neka utekaay xaalis dem foog ne the police role in international security is very important but they alone cannot do it. People need to have that confidence with them. He is here for me, but he's not here for himself. So if that track ñu ñàkk nañ ko rek so security can be a problem. We know the police commander is doing a lot on this subject matter, but that's why we bring a proposal. Number one, su rely this section. Number one, mune jola section bu nekk ñaara mooy fine bi, but at the same time jola la each section bi su la cité on this subject am nga 14 days pour nga mën a settle the offense. So go nangu now within 40 days, police muna put matter before the court. Now you don't feel guilty. So now you go to court and defend your case based on the evidence available. But so go nangu nak loi dafa ne half of the money of the section nga war a fay. Never the full maximum payment. One half on the section 85A. So it's very clear stated there. But that is different with some of the police officers. They are calling practice. No, I think police role is about implementing law, but not to create their own, you satisfy the law to interpret. Law this law is reading black and white. Only Supreme Court have right to interpret. But lunko gise, lunko bindel and go read it. It's defined number one. For 14 days, it's very clear stated on the section 85A and also half of the money on the fight. And the same law, that's why we propose Minister Prumunyo in the law about the formula mingle our economy, our environment. Minister, I'm not dole in the section on the section 85A 10. Yoka price be omwanyiko. Committee regulation. Because still, Honorable Ibrahim Silla and Abla Sanya, I'm not that dole pour ñu wàññi price bi on yoko based on that particular section. So we can mënuñ toog di xaar loi bu ñëw tam dama ko assemblée xamuñ kan la whether dina pass or du pass we don't know. So the Gambian people ñu ngi solo ci kaw tali bi most of these activities is one of the causes of road accidents. We feel the police college cannot do it. But su ñu that loi boo xam ne ni dafa match with our economy nga fay ko ni lu mënta am ni mu def like one offense nga ko $5,000. How many people can offer $5,000 in this country? Nga ko soo ko fay du dem nga téye ko fa waste time am bi mu dem lépp o mu call mu UF ko mu fay ko nga bay ko mu dem ko c'est madman that guy c'est madman ko mu ngay dem naka lay war a fay $5,000 boobu naka la war a fay ko dof la ko mun that's alone can be a lead cause of accidents. So that is why ñu gëm na ne police mun na ñëw réguler bi di ministry pour ñu make sure ne mu nekk njëriñ pour askan bi xam nga lu mën a indi si njëriñ bi su soo fee ne comme bi dafa mën a yàq méngoo di économie bi dafay indi compliance number two dafay indi economic growth for the government because tey malaa bribe di la jox $5,000 ma fay $1,000 du government moo ma gënal mu ne si our national budget
but some of this money individual ñoo ko dee collect. These are evidence. am some ñu université si kaw tali bi loolu moo la fa teg any secteur boo ji am na ku baax am na ku bon ba am na ñoo xam ne seen mbir dafa ëppa so we want to support IGP on this pour mu yooyu he regulate this du fi nekk tey bi support any traffic comme dafay violate law but moo that's why the traffic or code mu ne la the traffic offense are straight liabilities it's not a criminal offense the traffic law is not a criminal offense it's a straight liabilities so tey ku daw tawal moto il faut nga make sure nga di nga offend nous société our standard the standard we have and the laws we have they are not reflected loi boo xam ne 1948 la ko defar kan moo fi jur 1948 tubaab yi ñoo ko defar colonials from UK ñoo defar loi bi waaye ñu ko fi so still we want to maintain that law up to when 79 years ago still we are relying on those laws how many degree holders we have PhDs masters how many lawyers we have still we cannot create our own regulation to try to govern boobu ne dafa merge with our economy so gëm na ne IGP and the minister can do something about this moo tax ñu recommend police suñu defee loolu ñu indi uniform fine each of the offense lam ñaata moo fine bi soo tey man su ma téyee nga ne ma one signal dina xam lii moo fine bi du ma dem di waxtaan mu fine bi tam mu méngoo with the economy because nit balaa ngeen a naam ne fa balaa ngeen fay nga am moo tax léegi of course always Sénégal exemple Sénégal tey seen fine bi ñaata la ñu ne some of the minor offense because section bi loolu la di fa muy section minor offense 3000 ngay fay 3000 today is around how much is around 300 plus based on the currency nga ñëw mu ne la 6000 9000 but daily each offense soo ko fay ko Sénégal is 24 hours soo téyee am das minor offense su la si téyee nga fay ma fay receipt bi peut-être du ma téyee offense boobu fii ba 24 hours so now xam nga people lan lañ driver di def léegi soo demee boola da ngay ut police nga ko am naa offense moom dem soo mu ne la ok offense mu bindal som daa nga neexal ko sax pour mu bindal offense number 1 nga fay ko mu ne si keesu nguur gi offense number 2 nga fay ko mu ne si keesu nguur gi offense number 3 mu fay ko les 3 offense bi tey boobu ñaata la 9000 9 is 1000 plus soo fekkee ne moo bu nekk muy jox 1000 plus to the government that's not a revenue it's not a revenue end of the day ba xaalis boo du dem ay poche nit ñun dafay ni di comply with the laws so gom na ne government su def uniform mu talit wit mu méngoo with our economy loolu tamit mu publish ko ku nekk ne am offense bu ma def ñaat la ba offense bi ñu la offense mu nga defee 10000 la fooy jëlee 10000 loolu waxtaan ngay def end of the day moo tax government is raising revenue on these subject matters and also compliance yu dee mën a am because tey soo fekkee ne the standard we are quoted from UK bill mu 1997 1948 loi bi boo standard UK la ñun est-ce que ñu naa UK ñoo am économie ñu cannot tey bi mënuñ count suñu boobu ñoom lañ doon ñooy raw yee bëgg nañ ko ba àgguñu fa moo tax ngay ni loi boo xam ne dafa mën a maaju di économie pour mën a dimbal askan bi loolu su amee su mu fa jógee mu créer lu ñoo ma digital payment nambaye di jox leen di cash to cash dafay indi corruption government tey mun naa mobile banking mu créer account money you can pay that straight Sénégal introduce nañ ko tey most of the people here am na mobile app am na fa xaalis you feel affaire nga fay direct to the government account end of the government get revenue liggéey dafay wàññi liggéey dafay wàññi corruption soo lii soo demee si document mu ngi fa ñun yaakaar naa government dina ko endorse pour mu gën a njëriñ ñun yëpp after muy mën a connected road safety because some of the activities I will inform the general public is one of the leading causes of accident in this country because tey nit yi driver seen fit dalut ñun ku fi daan dalut nag mënut a lu dal yaay xalaat police bu la téyee ñaata la war a téyee ñaata la war a fay xam nga soo fekkee loolu am na nag end of the day dafay nekk threat to the general public ñun loolu bëgg nag mu solve ñu ñëw si point number 4 muy di operational foreign vehicle si biir réew mi man dama ne Gambia dañ foog ne am nañ ECOWAS protocole boo xam ne suñ nguur ji ñoo ko saay ñun gomoon naa ne ñoo ko bind tamit bi ko bu ñu ko doon bind daa parafit ñun gomoon naa ñoo ko saay moo ñu govern not moo govern Gambia ba moo govern West Africa amaana rek mu nekk lu waxoon na ñun yëpp dañ ko soo comply but now I don't know any other sector but transport sector ñun ECOWAS protocole lan la njëriñ since 1948 ba tey ñun di bi ECOWAS form ñu seen protocole boobu lan la njëriñ Gambia that's the question people need to ask themselves
ndu loi bi nekkul ne it's just for only you, it's for all of us, the 15 member states. But in free movement goods and services under Article 5, Gambia amuñ ci njëriñ. I'll repeat this word. Gambia on Article 5 free movement goods and services, Gambia amuñ ci njëriñ. Kon waxtu dafa jot pour ñun Gambians, we not only government, state, ñu taxaw gis na ne it's our responsibility to protect this economy. It's our responsibility to protect the economy of this country and our security and our sovereignty. ñun yëpp suñu wargal la. ku nekk am nga ci yelleef. ku nekk am nga ci responsibilities. Tey soo demee suñu market, we have many non-Gambians. They are welcome. They are part of ECOWAS. Today, ñun yëpp am nañ ECOWAS ID card. But génn si border bi nga seen baat nañ ko recognize. So what is the purpose of that document? You go with your document, your ECOWAS identity card, you are subject to payment. On official by authority, comme le government moo ko fa teg, jox ko doole, jox ko lépp moo la ko teg. Kon ku la ko teg government. Ñun du la jox any official receipt on the subject matters. Ñun bu ñëwee in 2017 on the subject matter, we engage the government. No, I think from nañ fi benn tribute the journalists. I think many journalists are part of that delegation to Kara. Because dañ wax government ne lii government ñoo ko def. It's not about the union. It's the government. Tey bu nekkee border Karang fii, the government of the Senegal, they are behind it. Bu la si kenn na. The blockage at the border, Karang Senegalese border, is caused by Senegalese government. Stopping Gambia commercial vehicle to enter Senegal is caused by a Senegalese government. Not any union, not any community. The government is behind them. 100%. Now, I'll give you an example. In 2019, we formed a delegation through GTSC with some of the journalists and some of the authorities from GTU. Dembe border, we do all necessities at the border arrangements. Senegalese authority join you, laissez passer. Ñu fay sa waruñ fay ñu dem we move 100 meters away ay waa dëkk de bloc moto bi di vidéo seen société ñëpp ñu ngi ko gis ñu wàcce pour waxaa ñoom foo lañ jëm Dakar loolu fa wut dañoo yóbbu dafa am soxla non boss bi waru la yóbbu ñu la war a yóbbu ne ko non but passengers are not from Senegal, they are from Gambia, we are from Gambia, so we are going to Senegal. No boss driver du pick benn pa non oto du romb mu nekk push and pull mu wàcca as the head of the delegation. Commencé wax ñoom some of them commencé ma recognize I get assault, verbal assault here and there, but that's part of my job. So bu mu fi ne mënuñ dem commencé di dóor moto bi noise problem start ñoo driver toona ñoo driver to defee back stand from the garage up to Bola. Est-ce que mën naa nekk so ñu naxanta ñoom saka bu nekk ba moto bi toon ñu ñëw ba si border bi ñoo si authority report xam nga de what they told us, the authority at the border, they go and negotiate with them. You are the authority at that border. Yow yaa represent président Sénégal foofu yow kii mu block the national corridor koo xam ne yow yaa ko jóg go ahead jóg ko green light nga stop nga ko dema négocier ak moom. Who is behind that scene? Tey mën naa yow su nga defee fii within 10 minutes PIU ñooñu fa fekk tiyagas ñu kon nañ xubbi suñu bot. Olof Ndiaye na ude lu mu la gis noonu la laa awee ñun luñ prier suñu bopp Sénégal loolu ñu jàppe. The government of the Gambia signed transport agreement with Senegal in 2018, forced presidential council meeting. Up to date, it cannot be implemented. The Gambia government go further, set up a road corridor management committee. I'm one of the members. Ñu all driver yi ñu jaay leen permits. The small amount is $3,100. Up to date, government mu ba tarif yi ba permit yi expire ba tey mënuñ ko implement. Still those drivers are requesting that money from the Gambia government mënuñ ko jot. In 3,100 small amount nga téye government téye ko ndoxo nit up to date mënuñu la extend the positive response. Still we think that we have free movements. Tey only GTSC moo allowed to Senegal, no only one route from Dakar Banjul. Xanaa Gambia du ne de Kaolack du ne Bissau du ne Mali du ne Burkina Faso du ne Ghana. nañ xool Gambia fu ñu nekk demee. It's our responsibility to protect this country. Now let's go back to the ECOWAS protocol and Article 5. Dafa ne
I will share the document with you guys. When a commercial vehicle registered with the territory of the member state carrying passenger may enter. It's not compulsory. May enter to the member state. But now, go to our environments. Any type of number plate you go for Mali, Conakry, Burkina Faso, Ghana, anywhere. But Gambia commercial be munta gene fen. Xam nga kañ la génna soo fekkee na am nañ lu ñëw waa region trade fair. Region trade fair mean Magal Touba, Gamo. It's a trade fair for the Senegalese economy. We are not economy, we know what the economy mean. Jamono boobu nag duñ téye kenn because it's a business opportunity for them. Economic, it's a tourism season for them. It's a region tourist. Because tey Gambia government ñu ngi welcome tubaab bi because suñu dinañ jënd caaf dinañ jënd kobo dinañ jënd loolu mooy économie bi. But in during that period mos naa dëkk driver bu ne boole ñu doo dem ba tey demal dina la di waaye jamono boo téyewoon ñu téyel tay bi because jamono am nañ si yow interest ba tey amuñ si interest donc loolu dina am solo pour ñu government xam ko ñun tey loolu foog naa ne government ñooñu gën a xam bi ko ñoo sign document bi so they cannot bank on that document ñun loi boo xam ne ñun ñëpp a ko bokk ñun Gambia di ko implement our other member state are implement still ñun ñu rely on that document kon ñu ñoo ful suñu bopp these people are doing anything possible to protect the economy of their country so ñun ñu ubbi suñu opéré fu dem kon ñu bëgguñ si réew and number two tey lan la Sénégal di wax mooy ne tey soo demee Kaarang am na market bu fa nekk market bu mag te ku ñu tukki Dakar xam nañ ko di ngay wàcc garage bi nga jëndee ndox o nga jëndee biscuit o nga whatsoever loolu mooy économie grow am na ñu koy jaay vendors street vendors ñu dee make their life loolu mooy économie bi soo fil na ne soo fekkee ne moo tax ñu jógee Baara directly di dem foofu dañoo yaakaar that business so they are protecting that business. Let me give you example from Farafenni Jara Soma. Before bridge market nekkul fa big market thousands of people ñoo fay jundu anam where are they today because of bridge bi moo tax kenn nekkul fa because kenn taxatul fa so su Gambia government mën a sacrifice loolu waaye Sénégal war bañ a sacrifice lii to Gambia du my funniest part is Sénégal Gambia benn bopp kenn mu ko xaar yooyu caaxaan la du dëgg I'm very sorry to use that language but it's not true non sa mbokka benn bopp doo ko def li Sénégalais open their border for Guinea Conakry Senegalese government open their border for Guinea Bissau Senegalese government open their border for Mali even Mauritania is not part of ECOWAS but why Gambia kon duñ benn dañoo na mbay di naxante duñ benn and also sa doomin tey sa boo nga mu sànni protocole beneen you cannot implement it loolu dëgg la dañ bàyyi caaxaan ñu wax lu la moo mën a nekk ñun fil na ne lii dafa war a dagg ñun ñu ñoo ko mën a daggal as Gambia because we are all victim on this kon we need to come together work with our government ñu jël ko mu ne tey government am na maison bi ñun am na suñu maisons our roles are different ndu we make sure dina def suñu mbir ba mat sekk ngir lan pour suñu future generation coming it's my obligation to protect them to create a conducive environment for them no I'm going to do it with my team we are going to do it not for them but for the interest of the Gambia because the Gambia is our Gambia do we understand to protect the interest of this country ndu mënuñ koo jóg for the interest of the individual out there I will not take it no my colleagues are not going to take it lu am na may enter but ñun still you ñu bloqué ba still ñun leen bàyyi freely no they have access to our economy anyhow they want but we cannot go we are remaining within that 400 kilometers today ñaata people ñoo bëgg a def investment in the subject they cannot because of the environment is not there so dina wattu dina jot pour ñu xoolante si bot waxante dëgg so we propose in our recommendations number one all foreign commercial passenger vehicles will stop at Basse as the final destination for all of them in Southern Bank. moto yi jógee fu mu jógee si équation fu la ñoo émancé garage non du leen tere Basse Gambia la bokka du border Basse is not a border Basse it's our legal right to create our the domestic laws to protect our economy our securities kon tey we are not denying them but we are going to control them in terms of security in terms of our economic growth and job creation for our Gambian. That's our responsibilities. Because mën nañoo Gambia, but Basse is part of Gambia. It's not border. So we could create a garage for Basse. ñu nekk Basse les lu des Gambian transport ñoo ne mënuñ dem fenn ñoo tax ñu mën a faratu mën a feed their family through that. Because today the 89% of the Gambians are not working with the government, are not working in prostitution. They are working individually.
So it's our responsibility, all of us, to protect those people. Kon tey loolu jonno rek mooy number one point mooy ne nañ créer garage at Basse mais soo ne loo mu nekk foreign commercial garage pour Gambia mën na ko njëriñ. Let me give example tey soo indi amee passenger fii ko nga bëgg a dem Guinea Conakry or Guinea Bissau nga aga border like people like me or you you have little bit understand about the legal protocols nga bëgg a argue with the custom officer, not individual custom officers. Non dama war a dem loi jox na ma doole xam nga lu mu laa wax now you need to take a guarantee at the border because tey gëmuñ ne soo demee moto sax da nga koy jaay oo doo ko jaay. Look at the strategies they put in place. Even Sénégal sax dañ commencé nañ ko def léegi we are ay ñu am nañ évidence yoo xam ne def nañ ko nga la ñu ne yow ne la pour des garanties pour nga mën a dugga soo demee soo génnee nga mën a jël xaalis bi nga ñibbi no xaalis bu la amount close to half of the money foo ko jëlee moo ne bul dem mun ngaa dem de ba you need to take the guarantee of 200,000 pour nga dem because oto bi xamul ne di nga jaay oo doo ko jaay yow nga wax ko xam ne mu ngee struggle pour mu am outcome that trip more than 10,000 or 15,000 nga ko pour 100,000 200,000 fu nga jëlee moo ne bul dem. Those are all measures they are put in place but ñun soo ñëwee suñu border bi is freely open kenn du leen sonal loolu nag dafa war a daga ñoom olof Ndiaye ñu ne mbéjum kanam borom doomu ndey moo koy faj lii nag ñun ñoo koy fajal suñu bopp as Gambien. Sénégalais moom dañoo make restriction total yi mooy ne kenn du dem soo demee Silidi doo dem soo demee Sonaba doo dem soo dem Bajara doo dem soo demee Same doo dem soo demee Karan doo dem soo demee Kreb doo dem Sénégal nguuru Sénégal ñoo ko def kon loolu war tam na continuer ñun say let me give example xam nga lu mu jural Gambia suñu économie moo tema number one yaay xañ di Gambia commercial vehicles business because lu ñu am dañ koy siyaa bi di non Gambians di foreign commercial vehicle and number two in our economy sax mu ngi ko affect let me give you typical example tey soo fi nekkee di nga gis boo si bari ñu ngi jàll fii dem Casamance moo tax bu ñëw ba Kaolack nga jaar Farafenni dem Casamance is the shortest way du yoon bi yëpp baana ba trafe cuus jaar Banjul ñoo ferry taw fa 3 hours xaal ferry mu cross dem Brikama dem Jéena ban mooy yoon ma gën a sori fii ba na passenger on board fii la am demuñu Casamance bi fii la ñu am tey most of our business community members su demee Sénégal they prefer to use those buses because dañ jënd bagage ñun they are bëgguñu fay custom because any product yooyu Gambia war a fay custom am right based on the value but su nga àggee border with those vehicles on the transit the bus driver lu mu leen di wax gars yi bus driver dafay charge gars yi de su àggee mu ne custom ne may on the transit benn custom sax amul loi si doole pour mu charge la those product on board because goods are on the transit ba moto yooyu yu waanaay every day ñu leen di gis si kaw trafic bi ñu ngi wàcce bagage yi so government is using revenue number one number two xamuñ lu ñoo indi sax in terms of security wise xamuñ lu ñoo indi sax tey kus ban na Gambia kenn xamul fu mu jógee ñëw most of them ñëw si moto la ñëwee because at the border entrance point they ñëw ne they are on the transit but custom du leen di escort but every day most of the Gambian people gis na moto yooyu ñu ngi wàcce Latrikunda Talinding Banjul Brikama Jarasoma Farafenni so dañoo toog Gambia ñu toog di seetloo mooy continuer rek dem foog ne bëgg na Gambia bi loolu dafa war a stop number two ñu ngi ñaxañ Gambian employment so lii su amee suñu defee lii rek on def dina protect moo tax jiitu yu suggest number one these people are gonna remain stop at Basse number two ñu nekk transit duñ drop duñ pick ñu ànd na mesure ñu ko war a defee soo nekkee on the transit on the ECOWAS protocol warloo wàccee warloo jël loolu la loi bi wax that's why even custom bring their e-tracking system to monitor those trucks loolu su amee rek gonna create economic growth for this country te soo seetlee it's not part of document so let me give example from our transit goods te soo demee Bissau according to the agreement with Senegal our last agreement with Senegal Massaconco agreement in 2024 moo tax bu nekk dafa war a fay 75,000 CFA for transit Banjul to Bissau but today we are paying 285,000 CFA the agreement is 75,000 not subject to any declaration but today we are subject to declaration and we are paying 285,000 CFA. Is it good for the economy? That's why suñ client ñu ngi daw because cost involved is too much. soo demee Guinea Conakry you pay nothing less than 300,000 CFA. You are very good in mathematics. Check give ni CFA ñaar la dalasi close to 40,000 dalasi pour nga pass Sénégal rek
on the transit. Those goods are not subject for Senegalese economy. What the Senegal need to do is to protect the economy. Mota be duga mu gena. Mota ECOWAS put the cost more in lu ñu way logistic cost for kule escort. But now Guinea-Bissau, you got to you pay nothing less than 300,000 CFA. Go to Mali, you pay nothing less 600,000 PA. That's close to $70,000 pour nga pass Senegal. Where are you going to get the customers? Funny them. These people are doing business. Wo. That's why our port, the port expansion, tay mulo gis jeriñ bi. Because tay hangalu moy indi because transit goods mo dem indi our domestic goods. Because tay Gambia lu ñu consume rek mën ta indi gal fi. Su ne gal bi cost involved tay mota bagage ñu ngay yok. So through transit dañoo share that cost. So mota dafa reflect our domestic market. Automatically mota dege yeb nguur yeb dañoo xéco transit. Because transit dafa reflect our domestic market. Because gal su ñëwé mu indi like for example 300 container for domestic, mu indi 700 container for transit. Ñun dañoo share the cost of the operation of the vessel. But so when ñun suñ gaar suñ cost suñ container rek la indi. That cost you gonna put on them. So end of the you and I mo jël bagage mo ci market. But this the agreement have been signed several occasions, but still they are not being implemented. Why? People will not ask the question why. In Gambia, that agreement, Gambia government implemented 100%. I'm on record. I am on record. The Gambia government implemented the Masakong agreement 100%. Senegal implemented 10%. So why are you implementing now? Masuma your agreement, this is agreement. You are not implementing. Why am I going to implement it? Huh? Hana force la. Hana suma ko le ma do. So why Gambia government is implementing the agreement 100%? Senegalese ignore it, don't implement it. So still we want that to continue. You know, point number 3, more about road maintenance. Number 5, huh? Road maintenance. The Gambia government, we ñu ngi gërëm President Adam Barrow, xam naa is the champion of the road infrastructure in this country. But maintenance problem la. Nan xool sur road network bi, no road shoulder, no road wide margins, no wide, no signboards. Ñun lii dañ ko put for what? For sustainability, value for money. But tey dinañ defar tali yëpp ba tali yëpp ñu commencé am pax soo dee Southern Bank bi peinture bu yees sax doo ko teg bot guddi too xam fooy daw sax ñun doo saa living there no you know demarcation pour nga xam ne moto bi tali fan la am for security purpose soo bëggee taxaw doo xam foo taxaw fan mooy road no stop no parking it's not available. So they recommend the government dafa put special fund on the fuel levy. Fuel levy government collect a lot of money on this. So they want to throttle road maintenance for our road safety measures. So we can make sure that we protect many lives in our roads, in our properties. And also, you monitor how the you put in good use or not. But Lord Nyakana, many roads in this country, but the road bundi for so 1 year, 2 years, yahu. Because what? They are not maintenance. They couldn't they need hospital to check some baba. To check you check your health condition. But so the telling about maintenance local. So yeah. So lolu du njeriñ bi. Go to North Bank roads commencé na yahu. Go to Southern Bank commencé na yahu. Even new roads commencé na yahu. So nan tok ñu bay mi yeb yahuat. Ñu ngi this our money. It's a taxpayers money. No. What in talk about government develop put in the priorities. You maintain the road maintenance. For what? Sustainability and number 2, value for money and number 3, road safety measures. Because these are fundamental things in terms of safety the road users. Number 6 is about the lack of garage. Li mom nguur dañ ci fail. But ñu waruñ ci fail ñun Gambians. Ñun ñu fi nek right now. Because all land belong to the state, am I right? These are commercial use for the general public. But so they make KMC with the population, no garage. So they make Banjul with the population, no garage. West Coast, the garage cannot accommodate even 10% of the vehicles. CR not, you are not. So lolo ñobay muy continue. As Gambian, the government am na all legal right pour mu jël land mu compenser la for the interest of the Gambian people. Council am na all right. They are collecting levy from the fuel pour land. Car park fee. Since establishment of the council, man fekk na ko fay na ko ñu bari fay na ko fii dañoo dem si kaw tan nga fekk council staff muy fa yaa ngi ko jox juice lu ñu woowee garage juice fay na ko fii ba bugg a dee ana alal bi ban garage lañ si fi sampa ba 2006 or 2005 or 6 the central government make a declaration mooy ne you're going to pay through fuel each litre 20 brut up to date ana garage bi the government is not fair to transport workers they are not fair to the public tey soo bëggee tukki sa doo am foo jëm
let me give example Sénégal te wala seen ñu garage bu nekk Kaolack fii foofu ala la woon ba les town la Sénégal foo mu te xoolal pompier seen garage fu mu nekk foofu dëkk la woon ba les garage la because tey average of the Gambians they are use commercial vehicle pour their activities so war naa nekk private government bi pour particularly the Ministry of Transportation the Ministry of their role is not about only road su ma bengoon road no you can't keep building road people are still suffering on the road mënuñ dem seen soxla war ta mën a nekk you build road to create efficient transport system but soo fi ne moto nekkul di dem nag fu ñu jëm no am urging Mr. Ibrahima Silla na jéena had mu war transport workers mu war Decay everything is very good Ibrahima Silla is very good pour mu war road infrastructure but na dem hold garage yi nit yi fu use pour use road ban condition la nekk war naa mën a def loolu dem Baara dem Farafeñe dem Siaral dem Yuwaral dina am false information lan la askan di jànkuwante loolu maa ngi ko ooj bu baax pour mën a make very good policy for the Gambian people but still Gambia government ñu ngi def very good roads but transport could become a problem still kon these two are not linking together so feel na ne Honorable Ibrahima Silla lii war naa ko mën a priority nu waxtu bu nekk maa ngi ko ooj mun loo represent nit ñi xamoo si ban coono la nekk xëy na sometimes am na union sax mi ka mislead them ba su demee si ground bi meet with the operators meet with the client yi meet with the Gambians ña la wax exactement lan moo nekk xew so that mën nañu am policy directions ba garage mënuñ ko provide Bara garage tey soo waajee ferry doo mën a dem you spend your 30 minutes balaa ngay dem Brikama di same Serekunda musiba Banjul doo dem fu ñu jëm dañoo bàyyi loolu muy continuer soo waa ñu ne laan amut laan kañ lay am Gambia size ma du yokku de size bu nekk loolu lay mel du yokku so it's the high time pour ñu try ñu prioritize ko in 2022 before election so after election we do a survey on this with the government some of the places are being identified as a garage but up to date kenn xamul mbir boobu fu mu toll the government Ministry of Transport take the lead of the service but if the ministries are not speaking each other dina jafe pour Gambian people njëriñoo ko ñu feel na ne government war na am na taxaw sa ñaar tànga pour ñu nekk ak askan bi because garage is not about only drivers no it's about the general public the passengers the drivers even security aspect ba moto bu jógee Basse mu dem wàcce si ma bundu kër kenn xamul lan la indi mu jógee Jine Conakry mu ñëw wàcce si bundu kër kenn xamul lan la indi moo tax everyday kus mu ñu rees yoon bi moto ñoo koy indi moto ñoo koy indi because we are not putting proper measures to protect our environment we are so garage is one of the fundamental things wana mun naa indi regulation mun naa indi security ñun gëm na ne survey report suñ ko toppee dina xam ne fu ñu identify it's a very good place ñun dégg government mun na may because tey those 10 millions 20 millions mën naa yóbbu ba government problème de mun nañoo provide within a second for the interest of the Gambian people so moom financial aspect is not the issue government am na many modalities only tools to get finance on the subject matters so lan lañ nekk di xaar the government for example ñu ngi continuer di sona because of lack of garages we have Ministry of Lands we have Lands and Surveys we have Physical Planning we have Ministry of Transport still we cannot achieve this up to when so we are blaming our previous leaders so still suñ jaboot dinañu blame ñu tamit so ay ñu bëgguñ bokk si loolu and you understand Basse we understand the council join na fi 2 garage in URA loo xam ne visit nañ ko ñu feel na ne is a very good environment in terms of economy security and job creation mooy Basse bypass benn ñu ne one of the company moo ko jënd muy Jaawel moo ko moom ba daf ko develop mu nekk PPP with the government with the council other one council ñoo ko moom ñun through our service for temporary measures Gambia government su mun a provide $500,000 yi within 2 months mun nañ ko changé commencé garage xam nga lu muy indi dafay di ko njës Basse dafa xat trop ñëpp xam nañ ko dafay créer environment for job creation because les taxi ak tukki yu fa nekk mun nañoo daw diggante boobu ak Basse normature gën a business opportunity for ñu fa nekk ñu seetlu ñu fay nekk end of the day mu ngi yokk koom-koom réew so loolu mu ngi si document number 6 7 tuk-tuk bike car or tricycle tuk-tuk tey soo demee ci our current motor traffic act they are not allowed to do passenger commercial transportation loolu la loi bi wax doo gis any law in the motor traffic act current motor traffic act fu la ne ku tuk-tuk mun naa def commercial transport operators for passengers mun ta nekk
ba tey am na ko système mu ngi daw ba est-ce que ñu la ko war a bàyyi muy continuer soo waxee ñu ne la politiciens yi jóg ñu ne la we are creating employment for who? The 90% of them are non-Gambians. Who are you creating employment? Non-Gambians. That is our priority. But no Gambian, you know, Gambian bëgg liggéey. The sector is not regulated. Man duma ko def because bëgg naa nekk millionaire. Gisuma future in the subject. Aw na du ma fa duga. Ñun ñëpp dem nekk nañ doxandem tukki nañ. Nekk nañ doxan soo nekkee jëlee sa réew you can do any type of work. Ba sa dëkk mun la ko because di nga sa baajen sa yumpaañ ñun ñëpp da lay yaakaar. So fa gis future doo fa def. Moo tax ba si secteur bi regulated. Gambien mi ñu bari dinañ sa liggéey. But tey is not regulated moo tax Gambien ñu dem. Moo tax ñu propose to government number one na all tuk-tuk register with the government ñu xam ñaara tuk-tuk la kan moo leen moom number one ñu am data bi number two suñ defee loolu nañ créer zonal man tey damay nekk Bading highway OIC highway ma ji tuk-tuk that is very serious in terms of road safety measures in that road highways ngay jégalante ak tuk-tuk loo xam ne su ngelaw fuuf ko mu daanu musiba am tuk-tuk ba daanu bi lu mu yombee aka yomba daanu nun tey taxi 6 class 4 passengers ma ji tuk-tuk ñu yebbe 9 passengers 8 passengers we think that's security we think we are fair to our commuters we think we are fair to security no moo tax ñu ne government number one na ko register number two na ko créer zonal moo ne tuk-tuk fii la war a opérer ñu créer zonal ñu créer ko environment after ñu réguler secteur bi ñu provide for the Gambian people suñ ko defee rek Gambian na si duga because this sector mun naa create a lot of employment for the Gambian people but today 90% of them are non-Gambians because why the sector is not regulated and also na ko jox passenger capacity from 3 to 4 machine moto lu muy lekka tuk-tuk lakkut ko in terms of consumptions so taxi mun ta 6 class mun ta nekk 4 passengers tuk-tuk nekk 6 passengers ñun they are present cause a difference and number 3 na leen train because tuk-tuk dafa utee moto amul barrières su pante sax suma classe yi ñoo xam ne am nañ poids mun nañu pante daanu and number 4 ñu respect the traffic rules because toppuñu moom fu la nee jaar ñoom they are very independent beneen loi toppul leen fu la pax bu leen duga and also insurance na cover passenger for in case of any accident for compensations le government su ko defee dina ànd ak ñoom ñu foog na ne government su ko defee lii dina create another environment for job creation for many Gambians su ko defee dina si am njëriñ number 8 about shortage of sand and gravel quarries tey ñun yëpp bëgg nañoo sampa étage ifin Québec ku ne sax bëgg nañoo sampa étage but now étage loo ko sampee muy xeer ak suuf amaana ak ciment ba tey quarry dafa nekk problème Gambia moo tax tey pour nga jënd suuf cos dafa bari sa ñaar moon salary affaire Gambia sa ñaar ba ñetti moon ngay dajale mën a am benn trip suuf yow kan ngay sampa suuf kan ngay sampa sulub yow soo war a nekk boole sa ñaari wéer salary pour nga jënd ko benn trip suuf kan ngay samp ñun Gambia tey suuf du suñu problème am na suuf ba lu des mooy proper regulations moo tax ñu urge government pour ñu work with the communities ñu créer ubbi more regulated quarries mu yoon dafa mën a match in our environment we are economy pour mën a dimbal Gambians and also ñu bañ a ubbi quarry ba mu nekk kumba bu am dee kumba bu amul ndey in fact mooy ne quarry bi government moo koy def ba bii moom individual ñoo fay dem I don't want to mention ba am na quarry yu am na bëgguma mention any company name ba am na quarry yu fi nekk government du ko day use their government projects suuf bi du ko day use but now government fu mu tëj muy Sanyang foo la ñoo dee ubbi tebe quarry nu ñu ngi ko aye Gambians are we fair to Gambians yow you want to protect government infrastructure but now xam ne man mu dajale 20 years maa sama suma nekk yow waroo maa protect ba léegi man maa dem jël suuf boo xam ne man ama si ñaar xel yow am nga si ñaar xel pour ma sabee ko suma nekk bal yow government bu nga def sa ko suuf bu baax ba moo tax tey suuf bu ñoo sàcca Sanyang ñëpp di ko wax even 25,000 noonu la bëgg a jënd because nit yi da bëgg a protect their infrastructure ak government bi war nañoo te proper testing modalities about this sands because am na suuf yi fi nekk ñu ne dafa bari xorom ñu ne man xaw ma am na de expert but askan yëpp loolu leen d'accord dafa bari suuf
waaw government soo fee askan ñu ngi ko joytu kon government la mooy sa wargal pour ñu dem ñu test proper test not bring certificate does not issue de bring the document waaye say we are satisfied non wéer da nga certified moo fa nekk on ne ful fa certificate bi moom moo du wax ji suuf bi mbaa qualité bu ñu soxla loolu mën a jox au note ba tey many Gambian d'accord na suuf yooyu quoi suuf bi baaxul so government war nañu mën a am urgently pour ñu def test yi ñu ne suuf boo xam ne lu tekk suñu xel bi sax mooy ne suuf bi government ni ko di ko use suuf boobu government ni ko di ko use kon ñu lu ñoo njortu loolu moo am government fu ñu tëju mooy Sanyang muy comme Coastal foofu la ñoo tibee suuf seen constructions ba ñu ngi ko aaye di Gambians individuals kon loolu war na moo tax government war a kuwaale boobu na ne dafa nekk equal access mooy government muy companies muy individuals loolu su ko defee rek dina am jaama ak tamit ñu ba su ñoo tëj kuwaale because this is commercial sector da nga ko war a communiquer to the people ba tey driver dañoo jóg di ba kuwaale ñu kuwaale tëj na fekk na la sa fuyel de demee foofu who gonna refund you that money and number two nga ebbi si police ne kuwaale dafa tëj nu yow soo demee ku lay jox suuf def laa jox receipt di privé mu la jox ñoo kuwaale ñoo waroon de ko def ko tëj police yi jël sa time tardé la suba ba ngoon loolu war ta mën a nekk government su teg kuwaale fa lu tax mu ko toog du war na mën a communiquer through the representing organisation like GTU and others xam nga ne kuwaale ba ñu ko tëj because of ABCD we can directly communicate our members bal tey sonn na si trop xëy nga yee nga ko ñoo tëj na doo xam lu ko tëj bi sax soo koolee nga make inquiry you can have even positive response loolu bëgg na mu dañ su ñoo tëj nañ communicate through medias and organizations ñoo xam lu tax ñu ngi koo tëj ba nekkul ne maay tëj loolu foog na lu war a mën a nekk di final one mooy police yi defoon benn opération lu ñu wooyee OIC corridor am na garage yu bëri yu fa génnee muy airport Johnson muy Madam Kunda Johnson Gambia yu neem dem ñu gomoon na ne police suñu defee proper consultation with the stakeholders waxuñu duñu def seen liggéey ba mun nañoo wàññi di challenge bu mu jur askan bi ak drivers yi and also mun a àndaa suñu safety measures te soo seetee Madam Kunda Johnson dafa connect many satellite in that areas soo jëlee garage bi nga drive nga ne ko xam ma fu ma jëm yow xam ma foo jëm nga ne ko jógee fi ba xam ma foo jëm soo ñu war a wàcce liggéey war a dem di village yooyu war ayu creating fa dem ñu war a jógee village yooyu ñoo war a ñëw xel liggéey loolu nga di create soo seetee airport Johnson it's a transit point tey dëkk dafa connect many towns and satellite villages fa la ñoo tasee ñu mën a ñoo dispatch ba too seetee tey ñu government place boobu war na ko mën a di ko organise sax mu créé fa taxi garage ku ñëw nga you can have taxi to go to your final destination and also even create shelters fu passenger fu ñoo toog I am from Brikama West Coast suy taw di nga gis ni taw si roon taw muy taw seen kaw xamul fu ñu jëm environnement ba fooy taxaw suy taw fooy taxaw si taw ngee taxaw taw sotti sa kaw su taxawee suma classe driver ñu ne du la yóbbu bi ko yaay tooy kooku yoo ko kee ko du dem liggéey anamatu si naaj bi jamono bii ku fa nekk di wut moto du dem si nga naaj lay taxaw so government war naa mën a organise that place mu nekk as a transit point transit hubs pour lan yombal demee parce que su ñëw mun nañoo toog xaar moto toog xaar seen moto buy leen di yóbbu o dugga seen taxi bu fa nekk pour mu yóbbu seen destination but one of the day lu ma gën a tiitloo sax mu doon taw muy ngelaw so di ñu fa nekk di a very good number ñu bëgg a daw dem ji dat petrol station bu fa nekk fekk moto yaay ñëw yàlla moo ko rafetal lu ko distant maire yooyu paa yooyu ñu bëgg a daw bu ko bëgguñ tooy mu ngee daw moto bàyyi ñëw loolu that alone can cause the accident so government mun na bàyyi environnement mu nekk noonu rek mun nañoo créer ay organise shelters parce que suy taw ñu am fu ñu toog su ñu xaar ñu am fu ñu toog taxi yi fa nekk ñu mën a transport nit ñi soo demee in developed country lii moo fa nekk so why we cannot adopt it we are adopting their laws we don't know whether they are practiced in terms of in the developed country all their transport shelters picking points have shelters because nit ñi fa suñu health conditions are different ku feebar duñ tey average of the Gambians moo tax yow la ñoo use so foog naa ne government da war a coordinate with union bi ñu work on this as soon as possible pour mu yombal dem driver yi askan our economic growth so once again GTU submitted this document of the government of the Gambia
on the 3rd of September 2025 at Ministry of Transport and all relevant stakeholders. So government promised nañu dinañu feedback as soon as possible in the government position on the subject matters with these recommendations. So we are waiting for the recommendations. That's that position. Senior positive, alhamdulillah. We believe so, we hope so. They will come positive. Senior negative nak, we dem buga pour ñu joñu justifications. Why negative? Su lo am nak ñu able to convince us. Wassalam. Su lo amu nak len nak you dina decide what is the next step because it's our obligation in our legal framework to protect the members. We are going to do it whether hook or hack. We are going to do it. Duñ ko di su joke because gom na ne li jëriñ la pour askan bi. These are obligations in their day-to-day operations. Man am na si mandate, government am na si mandate. So that is why we bring this proposal to the government, share with them. So fekkee ne government ñoo na positive am na yaakaar ne day dinañ ko positive. So dinañ work on the implemental strategies. Naka la ko defee? Because understand some of them are short time, some are we need some procedures. We are going to cooperate with them. Su ñoo negative nag we expect them to give the justification why negative. Su loolu amul nag so dinañ seet lan la mën a def to make sure ne luñ achieve ñu am ko loolu luñ si fekk na dinañ ko si jël with good faith xam na ne Gambia moo ñu ko jaral. So once again di leen sant di leen gërëm for your time and the support in this subject matter because I will attest this. The Gambia media fraternities are very good friends with GTU. Dëgg sun rôle bi sun job bi play a very crucial role. No, inshallah we are here with you. Dina work together. Any information you need from us wala ñu ñàkk ko am de duñ ko nëbbu because this is the information for the general public. No, inshallah this document we're going to share with you. Through it you can go through it because nekkuñ ñu nëbbu dara. This is our views. Pour xam na ne public also can go through it because we are here to represent them so that we can have a better transport industry for the Gambia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. jërëjëf suñ diggante ak Sénégal mun naa wax diggante Gambia ak Sénégal comme ni ma ko waxee ni protocol signed by the government nekkul ne GTU moo sign protocols nekkul ne GTU moo sign bilateral agreements government ñoo ko sign representing Gambia GTU protocol bu ñu sign mooy diggante union ak union but these are governmental issues government ñoo sign the protocols so ñun moo tax it's our obligation to protect the economy of this country. Government su ñoo respond on this particular subject matter dañu war a wax lan mooy position government on this ñoom su mënut a desee mbos ñun dana si mbos mun naa nekk fu nekk mun naa nekk lu nekk but that will decide by the executive and the regional committee not me as an individual ba xam naa daal we have all right to protect the welfare of the members loolu nu nga ko mënut a defee dina ko def noo ko mënut a mais ba mënut a nekk pour mu protect we are going to do it. sampu amul benn loi bu sampu loolu mooy corruption as far as you meet all requirements waruloo jox kenn xaalis loolu those are corrupt practices demul si kese si cause ay individual lay dem donc government moo war a taxaw loolu mu deñ ñu bi kana si bi here and promoted corruption muy xew ñun tay magal lu tax ñu ne bàyyi gars yi lu ma wax mooy ne dafa nekk tourisme period la et c'est économique growth fa dem moo tax ñu ba tay soo demee doo dem sax jamono bi du la bàyyi nga dem kon ñun ñoo war a xool fan la nekk di dem ñun Gambia moo tax always refer back Gambia government mooy ne it's their obligation to protect Gambians but we cannot sign these protocols sign these agreements but our neighbors our counterparts ñu ngi ko sign we are implementing it kon ñun ñoo suñu problème boppa moo tax this is why I keep saying this the problem Gambia ak Sénégal is not Sénégal c'est Gambian problem ñun ñooy suñu problème boppa Senegalese government is doing anything possible to protect Senegalese interests. So why Gambian government and Gambian people? You signed the protocol. You signed the agreement. You are not implementing. Why am I going to implement that agreement first? Huh? So loolu dafa la leer mooy ne protocol should be vice versa. Even program su demee comme dëkk bi mu withdraw embassy bi you withdraw embassy am I right but now ñun we signed this protocol since kañ
We signed this agreement since can still Gambian people are not benefiting from it. We think dinañ toog di seetaan loolu to fail our generation coming. Ku ko def yaa no de protest do domino bu baax. Me and my people are not going to be part of that. We are going to do our effort, make sure we put government on accountable, we put the Senegal government on accountable, make sure the project. Lu ñu def mën nañ ko def. I keep saying the government. Tey soo demee boole ñu ne la union moo ko am Senegal government dina la wala union ñoo ko bëggut xanaa yow amuloo union yow amuloo union tey su ma déggee am na ñu dee wax ne di government transport union dëgëruñ government suñu sobo naka ñoo dëgëri. Let me give you an example tey in 2024 August bu Sénégal yi taxaw boole dañoo protest because bëgguñu e-track in Gambia. I think most of people remember that the issue. ñu ne union Sénégal ñoo ne bëgguñu e-tracking ñu ne ñoo dundu ko Gambia because il faut government génne loolu. My counterpart engage mi dafa bëgg a ñëw Gambia ma invite ko mu ñëw ñu dem jiyaare ay facilité mi di jiyaare du de présentation mooy lan la loi bi wax si loolu ak loi la ndu lan moo tax mu jóg bañ d'accord ñu léegi loolu jéem na suñu demee dañoo ko déjà liggéey because amuñ ci proper explanation ñu dem booda ñu ñibbi bu ñibbee ñu gis director of transport from Sénégal di former director mu ñëw join leen ñu am waxtaan ñu génne ñoo dañoo continuer protest bi moo tax ma ne directeur nii yow protest yaa ko sabab la yow because ñi bu ñu jógee fii dañoo ne dañoo bàyyi protest bi bal ñëw nga rek ñu continuer protest bi lu ñu def mooy dañ ubbi ay tent ay bâche ñu teg commencé toog añ di toog fa yàkkamti wuñ wi njëy dañu bañ léegi ñu dem foo dañoo su moto dundu ko Sénégal ñu leen deet ñun protest yéenay protest yi ñun protest ñu di we cannot protest on this because this is not good for our economy, this is not good for our sovereignty, it's not good for our country, so we are not going to be exploited with this. So ñu téye si moto yi ñu ne noonu la ñu counter protest ñun tam ñu leen si boole téye si moto yi ñoo dundu ko ba xam la ñu fekk tear gas from Gambia PIU. It's very sad. Sénégal mu ngi ko def nguuram mu ngi ko baby nice di ko jox xaalis di ko protect man ma ngi ko def projet nga ma tear gas suñu projet suñu bopp la ñun. I'm not blaming any Senegal, I'm blaming Gambian people and Gambian government. Man suñu bàyyi union bii ak Sénégal within 1 week ñu solve problème bi nañu seetaan union ñu deal each other wallahi billahi tallahi within 1 week gonna solve it ndax government bañ a interfere su la laajee yow union la soo suñu ne pam ñu doorante government nañ toog si table ñu wante dëgg ñun through that protest loolu moo warante government pour ñaar government toog boo loolu mooy indi massacre meeting bi ba after massacre meeting bi lan moo xew still things go the same. Nothing changed from Gambian end, but Senegalese end, they are enjoying it. We are not enjoying anything from that agreement. But Senegalese people, they are enjoying it. Gambia government, we have done for 300 something vehicles. The cost of the Senegal bridge was being reduced. The cost of the ferry was reduced. Their vehicles have been priority crossing at the ferries. But Gambia, land is injury 0.0. That cannot be continued as a Gambian. Mununko nangu as Gambian. Na government talk. Come you know ñu ba ñu télé ba tey soo ñu ne loi may la doole pour nga block border ba loi may la Sénégal union pour mu close border ay booy ay naxale nu amul benn union in this world I'm part of any international organisation bu am mandate doole di close national corridor amul fenn si loi bi kenn amu ci doole ñun kenn du ci am doole bi àdduna tukki ba ku ko def mu indi fa fanaan fa am nga nguur moo ko sant na nguur nañu seetaan ñu deal in this one we can solve it easily coow di jóg banta du dama Islam. jërëjëf am na solo trop xam nga ji nga réew mi security doo taxaw si kaw tali bi rek tey dinaa wax most of the vehicle here number plate Gambia lañ amee Gambia loolu rek la ci moom mooy driver bi mooy borom moto bi mooy moto bi Gambia moomu ko li nga wax fanaan fii sax ba comme ñun dañ open suñu dossier suñu police yi ku waaye fu mu du jógee rek jënd moto afa am nga xaalis jënd nga moto tey Sénégal Gambian nationalité mënut a jënd commencé véhicule Sénégal mënu koo register amoon record
Gambian citizen with Gambian nationality, you cannot register for commercial vehicle in domain of Sénégal. Muntu nek. Du la ko may sax. Amna ben Gambien bu ko test fi, jënd fa moto. Mu dem pour test, mu dem pour jënd, ñu ko ID card mu jëndé ñoko non yow mu lo register. Sénégal rek mo mëna am those are measures to protect create employment for your people. Hanga lu la push go and go open company. Nun company so ko be ñu tek ni Senegalese partner. Because your company be 100% as foreigner. You need local partner. But ñun tay moto yi bari ñu fi. Ganga nga mel ci mom no ma plate. Loolu lañ ci mom. Bar moto wo driver bi wo apprenti wo borom moto bi yépp Sénégal ñoko mom. Motax ñun système dañ ko wara xol. Motax ñun dañ gom ne if we propose the commercial vehicle need to be owned by only Gambians. If foreigner want to invest, the foreigner on the company base so that we want to create employment for our people. These are simple understandings. But some guy mo hama fan la jangi hama France la hama Angleterre. So la buga ñu la buga kotal ay Angleterre, ay Sweden, ay America. Emuñ du musa em. Bokkuñ environment, bokkuñ economy, bokkuñ social, bokkuñ cultures. Nañ di lo yo xamne mo ay mak sun culture sun environment we are. Ndu watam nak ndu inshallah we call put measures on this. Warta mën a nekk because security wise kenn xamul lu ñoo indi dañoo ñëw jëm si benn alkali dëkk ba rek moom mu jokkoo am attestation la koy wax attestation bi mu jógee fa end of the day ñu dem ñu jokkoo ID card or whatsoever warta mën a nekk moo tax ne système dafa weak nu security wise that's not good for our system war nañoo motoy kan moo ko moom moo tax pour nga am data sa problème la data is problem but this is the very important question motoy bari no ma plate Gambia la ba moto yi Gambien moomu ko driver du Gambien déggul Gambia kon noo ko waxee comme yaa ko gisal sa bopp kon you are the eyewitness on this kon yaakaar na loolu farankulaay na GTCT yi ñaata boss lañ amee let me call this as a national public transportation xanaa amuñ boss bu mën a dem Mali amuñ bu mën a dem Ghana parce que moto yi fii la GT ak fel la Dakar la ak University of the Gambia these are only two places di nga am kon da nga la jiite ne Espagne dafay jafe because environment is not there donc it's a mandate of the government to create the environment moo tax ñu jox la moo tax ma ne even pour ñu doga fi is not composted it's made it's not sale the protocol is very clearly stated ndu waxuñu buñ dugal nañu na embassy parce que Gambie du booda moo tax ñu dee wax booda du ma ne bëgg a booda kenn waxuñu embola na embassy laa wax nun das in su loi may nañu in ECOWAS protocol to make our domestic regulations in terms of security, economic growth, and job creation. These are in line with the ECOWAS protocols. So, lan lañ nekk di ragal tuuti moo am nañu ubbi pour ñebe oo ñu tëj pour ñebe rek soo ma alaawe soo ma close nga la jamono ñooy loolu I think even WTO World Trade Organization nangu na loolu ñun su bàyyee sa su stoppé sa programme bi loolu that is even our international domains. But now we want to open everybody, but you are not going. We think that is okay. Those are the people you follow you doing same family. These directors, these civil servants, these government ministers, end of the day, government and the fight. You actually you doing fight. Buku neka criminal, buku neka saja, buku neka tiriakat. Mota dina ut fu ñoo liggéey. Government so fekkee recommend ko lu ñoo def dina la duñ ko nabu duñ ko ragal dinañ ko def lu ñu ci fekk am na gamay mo ko jaral duñ ko gom ko. Take it on note. Something must be done on this. It's my mandate to protect the government transport. I'm going to protect them otherwise this or this. But it can. It's my obligation. It's our obligation to protect them. So government won't approve this. We will make sure we will do something about it. At the end of the day, Gambia belongs to all of us. The authorities are there to serve us. They are our servant. We will bring proposals and give them to make it as a law. We need to bring laws. They don't have the law, draft law for us. It's our right. I'm Ibrahim Jaite, the Secretary General, Gambian National Tourist Taxi Driver Association. As you all have been hearing our President, I think he has said everything. This is our concerns, and I believe the authorities will work on our demands. However, in our sector, the tourist taxis, we also have some issues of concern. Like we would have loved the tourism to go all year around. As we here in Gambia today, our season is only 6 months. So the other 6 months, we are at home, no business. So eventually,
you will find it very difficult to develop. Because 6 months you work, the other 6 months you spend all. So there's no development. Okay, second point also is about garage. And definitely it is very important to have garage. In that case, you can able to coordinate or control your members and to facilitate better service for your guests, the tourists. And also about security. Security is very important. In our sector, our business, we only rely, as I say, only 6 months. But again, there are a lot of intruders or people take that business from us, from local taxis, private individual owners, etc., etc. So we are urging the authorities to help us in that sector. Also, all-inclusive is a major crime. We have been saying at all levels. Up to Parliament, we have been writing to them officially. We have meeting them for several years. What is a concern? All-inclusive is not here to serve for betterment of all stakeholders. This inclusive is only for only few people or few companies benefiting. They are the top ones. All-inclusive benefit, not Gambians, I can say. Only foreign operators are benefiting. But the majority of the stakeholders of our Gambians are not benefiting because all money goes back to the people there. So we are appealing, and we have been saying this over and over, if the government can look into this strategy better for the stakeholders, for our interests. And also, we are appealing once again for government to consider about this proposal. Thank you so much. Thank you, Mr. Jedem. Buba. So li ñu am foofu yëpp li ñu fa xam yëpp li ñu fa gis yëpp xam nañ ko waaye nag soo ñëwee right now man mu ngay wax man suma 36,000 moo nekk ci loxo nguur benn tey mun ma koo jot because driver yi ñoo ma jox seen xaalis ñu jaay ñu membre kii licence boobu Sénégal moo ko wax licence Gambie permit lañ ko wax pour ñu mun a dem Sénégal ñu ne dañoo jot ticket dañoo ubbi yoon bi pour ñu mun a dem Sénégal ñëw léegi ñu ngi dem defe naa 4 to 5 years ubbiwuñ delloo ñu suñu xaalis loolu nañu maa ngi ci turu suma président bi di o ministre bi nañu delloo suñu xaalis nguur da ngaa dimbale nit ñi waaye doo mën a jël sa xaalis ba doo la toog demuñ delloo ñu suñu xaalis driver yi toppa nañ ma léegi xas nañ ma saaga nañ ma bétaay boobu na report yi bëgg naa journaliste yi ngeen bokk ci secondly yéen a ngeen laaj suñu président bi what is the next step ñun nii lañ dee doxee kii góor la balaa moo def dara itam daf dee bind nguur toog ak nguur waxtaan ak nguur suñ demee ba nga xam ne léegi pexe amul ci la ñoo def suñu sit down strike li nga xam ne ñu bëri bëgguñ ko di dégg ñun sax bëgguñ ko de waaye nag journaliste yu jërëjëf ngeen jëf am na ñoo xam ne nii dañu dee understand waaye suñ defee suñ strike sit down strike bi ñun duñ yàqal kenn de waaye da ngaa dégg yeneen media house di wax di ñu agges bu baax a baax a baax lu tax ñu taxawal suñ moto yi parce que xale yi mënuñu dem jàng waaw ni maire yaa ngi ñun joxuñ pour loolu de dañuy fayet suñu raay suñu àq la ñuy toppa àq boo toppa nag am na keneen ku moo giteen bu nga naan next time yéen tam media house yi balaa ngeen ñoo against wala di def dara ngeen di egsi si ñun di ñu laaj ñu ne balaa ngaa mbéj dóor gémmeñ ñu sàmm nga xam lu moo wëlis waaye toog rek yow xamul laaj da am na nag si ñu ma xàmmee ci yéen si daaw strike bu nekk dañ dee ñëw biir kaama ci office dañ dee rang am na ñu ma xàmmee ci yéen bu baax su boobaa yow soo fa génnee da nga xam lan ngaa wax waaye yow soo dégg ne tël rek nga naa waruñ koo def déedéet laaj ñu lu tax su amul jël soo amee ne ñii dëgg lii moom waruñ koo def nga door a wax waaye ñun li ñu tax ñu si daaw strike dafa nekk genuine reason nekkul ne fuel moo yokka rek ñu déedéet waaye luy yokka dafa bari ñun ñëpp yéen ñëpp xam ngeen ko loolu yaa ngee jënd oo jënduloo waaye xam nga ne léegi dunda Gambie sax dafa jafeñ because maalo beeg diw beeg loolu laal dafa jafeñ waaye paas moom bu ko kenn yokka te borom paas bi itam foofu nga war a jënd fuel yi itam foofu nga war a indi dépasse léegi yow naka ngaa demee soo kon ñu ngi leen a sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp jàmm ko fi ñëw si jàmm dellu si jàmm wasalaam. bal GTU musta jokk te be boor seen jokk mu protest musta am we always send government some concerns pour government consider ko work on it soo fekkee mënuñ koo def mënuñu convince lu tax defuñ ko nag protest foofu lay ñëwee moo tax ma ne this 9 point resolution government dañu wan ne
li ngeen def d'accord nañ ci jamono ñooy ñu ànda si naka la ko defee nag loolu mooy benn waxtaan bi no because mbir yi da nga naan priority each other da nga naan gannaaw sabablu yoon da nga naan tense number 2 soo fekk government mënu si ànda il faut ñu jol lu tax àndu ci loolu nag daf ñu war a convince suñu secteur bi wama man de ñun loolu soo amee waaw soo fekk la mënuñu jox lu teg suñu loxo lu foos loolu nag xam nga dañoo wàcce si mbedda yi xam nga dañoo toog suñu kër yi but dina make sure we put economy of the country down because we are the wheel of the economic. Whether people like or not, we are the wheel of the economic. We will make sure that you will make everybody to suffer so that we know what you am. Lol mo du ci xol ku ci kontaan ku ci mer. Ndax yow li ngay yox sa problème man may wax sama problème nga ma ne war ko def. I remember previous administration grève am na ku ma ne su xale ñu leen school xanaa ma su ma la di leen school maa ko fay school officiel ni su ma liggéey naka laa ko fayee so lii yëpp moo tax ma always keep saying this government same mandate la pour ñu make sure ñu create living playing ground for everybody. Government is not doing business but government role am pour mu protect ma man muy def business bi ñun def nañ ko recently fii protect nam period def na fi regulation against Gambians pour lu ñu wuci wax mooy ne they want to protect the institution amaan rek so what about ku invest jënd motom bi def register pay all legal requirements mun loo ko protect nobody can do allow loolu nag duñ si threatening government duñ threatening kenn but this is our position that's why our original commands are here lu ñoo def you guys are our partners our office are open ku bëgg we gonna discuss with you our position remain the same government dañu war a def lu ñu bëgg mooy this document ñu ne ma lii nag moo gën réew mi ñu convince ñu askan xam ko leen na ñu taataan suñ si agré wasa suñ si agré nag ñu ñëw ku man sa morom duma loolu nag lu ñu si am jël asalaamaaleykum wa rahmatulah. Tell us your name and a breakdown of what just happened here today. Thank you so much. I am Omar Sise, President of the General Transport Union. Today we are here to inform the general public for GTU 9-point resolution passed on the 20th of September 2025 at Samekejane Hall, Kanifi municipalities. So this resolution was submitted to the government on the 3rd of October at Ministry of Transport for government urgent considerations. So we are here to brief the general public for detailed explanation about the recommendation from the General Transport Union. Can you throw light on the key areas under discussion when it comes to this resolution? The number one is about the cost of the fuel in the commercial transport industry. Number two is about the fare increment and to eliminate triple or triple fares, and also the operation of the foreign commercial vehicle, passenger vehicle in our country, and also about the standardization of the mandatory fine under Section 85A of Motor Traffic Act, and also lack of adequate garage across the country, and operation on tuk-tuks, regulation of the tuk-tuks within the Gambia, and also the lack of sand and gravel quarries, and current police operation in the OIC corridor, and also in lack of road maintenance. These are 9 points, if my breakers are well. We discuss as members and come into resolution what we expect government to do for upcoming weeks. My own area of interest would actually fall under the increment when it comes to the fare, because I think that's a public interest that everyone will want to hear. What specifically about the fare increment? Yeah, we are proposing fare increment based on our previous agreement with the government and relevant stakeholders in the road transport industry. In 2021, GTU on November having an agreement with the government and other stakeholders. Anytime pump price have been changed for 20%, we will adopt the transport fare or reduce based on the increment. But since that day up to now, it's very difficult to bring those stakeholders together for this agreement. Since that day up to now, the pump price have been changed for diesel 63.89% per litre. That means $33.37 per litre. That was increased. This is have direct impact to our rate of the operations, and also the maintenance costs have been increased. The essential good market at the market also have been increased. These are the people who are breadwinner of their families, need to feed their family. We feel this is very important to increase so that they can sustain their businesses and have very conducive environment. But at the same time, passengers also are complaining in terms of double or triple fares. That's why we suggest government to introduce zonal system for the fare structures and also create departures and final destination point to avoid
triple and double fares for interest of the passengers aspect, because we are all passengers, whether directly or indirectly. So we want to create a living playing ground for everybody, so that the drivers can get the profit for their business, but also passengers can be transported without not anybody hindrance for their day-to-day movements. Yeah, looking at it, basically, you would be able to tell maybe the fare increment would emanate from the fact that there are lack of garages, and you've talked about something like that in your statement. Can you kind of throw light on that, please? Yes, garage is a fundamental thing in terms of transport regulations and compliance with the domestic regulations. But today, Gambia, this is a challenge. No adequate garages. These are pocket garages, created by individuals. So we believe that cannot develop any country. That's why it's a mandate of the government with council to create a commercial garage for transport workers and the general public. And also the drivers are paying token for the subject matter as a car park fee, since established of the councils in previous years. And also still they have been contributing from their daily fuel consumed per percentage per litre for car park fee. So we believe if government and the council put that money to the car park, today we need to bring another facility in terms of transport sector. But it's a challenge. So that's why we urge the government and the council to work on this. If in fact the government cannot fund it, they can create for PPP, public-private partnership, so that at the end of the day, the environment is so conducive and creates security and job creations. But we believe, these are long-term plans. But that's why we bring these measures as a departures and determination point as a temporal measures in terms of short and medium-term plan, so that the passengers and the drivers can have conducive environment for their day-to-day movements. Right. Maybe my final question to you would be, what's next for the General Transportation Association or Union when it comes to pushing the recommendations that you guys have highlighted on the papers? Yeah, this document was submitted to the government on the 3rd of October 2025 through Minister of Transport, Works and Infrastructure by Permanent Secretary. We do a detailed presentation with them. And also the other key stakeholders, we have been copied, and the government will submit to their official channels. So we are ministry promised they will engage the stakeholders and commit the government position on the subject matters. So we are waiting for that. After that, that will determine our next step now.